Vanakkam, this is RJ Vinoth from 94.3 Radio 1 Chennai. And today, in this hour, we have a creator, politician, Tamilan, Indian, and a great human, Ulaganayagan, Dr. Kamal Hassan with us. Vanakkam, sir. Vanakkam. Lockdown, and how do you stay positive and productive in these days, sir? It's something that's been tutored to me by my parents and my family. So it's not only for times of COVID, at all times in life. So I've taken my share of spills. When I say, I mean fractures and injuries and hospitalization because of those things. And I've always come back bouncing, if not bouncing, at least on both my feet. Okay. Sir, you have called this the greatest challenge since World War II. How do you think it will change a world, sir? It will. I say I use the point of reference as World War II because that's the closest to our generation. But Europe changed because of plague. Europe changed because of leprosy. Europe changed because of plague. And plague had been there for thousands of years, but then when it came, it swept across Europe. And suddenly the wisdom dawned on Europe, Rome, many of the places when they learned that there is something called civic duty. You can't be selfish. And so Europe became more beautiful and more wise. I would say it became more beautiful by virtue of its architecture and wise because the architecture was not simply palaces for kings, but great libraries and hospitals and sanatoriums. And they understood. And the rise of people, it didn't matter which religion you belonged to, like Florence Nightingale or Father Damien, or in the Middle East, you had great mullahs who did free surgeries even before Christ was born. I mean, we realize with each debacle that we must do. And it's only a man like Genghis Khan who has seen death, brought forth the death of many of his enemies. But then he realized the importance of communication. And he built probably the longest roads in the world. You can dedicate the Silk Route to his credit. And even the currency, as we don't carry gold or silver, but there was a promissory note kind of a thing, which of course, he even started using paper. So he is probably one of the forefathers of the paper currency. So all this changed with the debacles that you meet and the worst violence that you see and more death, which is unnecessary that you see, then you start trying to avoid it. And this COVID will teach us. Suddenly, everybody is deep into introspection. It's not only seclusion, but they are deep into introspection, which they have never been. They were so busy before. Now they hear the birds and they think about street dogs, those who didn't even knew or realize they existed. They just walked around it. Likewise, they would also now introspect on the sufferings of a cohabitant, be it Indian, world citizen, and now they're learning slowly. A new generation is understanding the word kindness, love, and philanthropy. Yes. Sir, and also you said housewives need recognition. They deserve a job status. Do you think that can influence our economy? Absolutely. It is only in our economy. You must understand that we always wait for the West to do something which brings about civic change. As a matter of fact, India adapted and adopted universal suffrage soon after independence.
Whereas America, just thumping about being a great democracy, brought about universal suffrage only in 1965, which means the Afro-American did not have the right to vote, and women didn't have a right to vote till quite some time in America. It was France which brought about that. And we brought about universal suffrage much earlier, 65 for uh, America, and we did it in the 50s, early 50s, soon after, from the very first election onwards. Likewise, it sounds like equal rights for women itself was laughed at. Just 100 years before, men would have just snorted, scoffed it, and walked away. But now it's very common. And till I was in my teens, a lady on a two-wheeler was a head turner. Everybody looked at a lady going by as if it's a strange sight. It's like a elephant walking on a street. The same kind of reaction you have. It's a strange animal. It's not supposed to do that. It's like a circus animal on a two-wheeler. But now it's very common. That sight doesn't. You continue with your mobile phone, and it's not a surprising, rare sighting. Likewise, I think people will make fun of actually considering the contribution to the GDP by housekeepers. It's a big job. You realize that now, in times of COVID, now you calculate it. The kind of money you spend on food, on little things, and then now the men have learned to sweep the house, clean the house. Yes. And now they realize the contribution of a woman. It's a pity that it's COVID that has to teach us this, and not simply our wisdom. But that's what I mean. And why not attribute a value to their service to the nation? Because it is service to the nation. Yes. I mean, it's a human resource will be damaged without them. Sir, post the COVID crisis, we are going to face unemployment in a bigger scale. What, according to you, is a way out for that, sir? I always felt it sounds easy, but the simplest solutions are the ones we overlook. Okay. I think the way of thinking about business and I think it's not even the youth who are suffering from the opportunity. They've been denied the opportunity by parents who keep coaching them into a way of life they believed was the right way to live. For example, he must have a government job, what we call arasang vela. You can give him your daughter, trusting him. But most of the youth now who are successful and employed may not qualify if you look for that, because the government jobs themselves have dropped number-wise. Governments are outsourcing now. So I think the small entrepreneur is going to contribute to Indian GDP in a bigger way than even bigger companies, or equal to that. Okay. They will. So that's what we are looking at. Employ yourself instead of looking for a boss. Okay. That's a simple solution. And everybody, do not go into this monoculture of making more engineers than there are buildings or bridges. Okay. So we have this monoculture of we make something around 1 million engineers per annum. Yes. We send them out. But the total world requirement, they say, is about that much requirement per annum of new job opportunities around the world. India alone can produce a million Of engineers. of engineers. And that's why we have engineers who are willing to become doormen
And they were engineering graduates who went for sanitary worker jobs. We know about it. It is more than a news. It's a happening. It's a part of our history. That's what is the way out, because that's why I took part in a program of skill development, and I took the responsibility for a few years of taking care of the film industry, but it was very difficult to even tell those who are already gainfully employed to go about improving their skills. They think that that's it. You do one Saraswati Puja and then she stays home and never leaves you. Saraswati Puja to the books. Yeah. Then wisdom never leaves you. But that's not how wisdom comes. Even if it is Saraswati wants to come home, you will have to have that welcome placard hanging there, beseeching her to come, and which can only happen by seeking more knowledge and more skills. Absolutely. And skill development should be done in the scale of satyagraha. I think the most required uh, uh, revolution and attempt, like the fight for freedom, the fight for the modern day youth's freedom would come from developing his skills. And it is very equal to the symbol of the spinning wheel, the rate, as we call it. We have to find another symbol, but that symbols don't matter anymore. The development of skills matters. And that I see is one of the ways out. Okay. Developing skills and developing the entrepreneur in you. Okay. So now coming to our territory, Namma Tamil Nadu. So reimagining Tamil Nadu. Yes. What would that take majorly? Which area do you think needs a major overhaul? Like I said, health, because not only because it's thrust us a phase now, but I think agriculture needs to be taken care of. I'm talking the business side of it, and the civic side is the health itself. We need to take care of the health of our people. If the health is no good, then all the plans about developing skills on an ailing state would be very difficult. Yes. A farmer to go to the fields must be a healthy farmer. To make agriculture healthy, you'll have to make the farmer healthy. And I think these are two areas we should very seriously concentrate. And when I talk about health, sanitation automatically comes in, which is the reason why they chose Chennai as a spot to operate from. I'm talking about the East India Company. They chose it because of its waterways. And they made a mistake. They taught us how to dirty our rivers. They corrected their mistakes. Thames is almost potable water now, but we haven't done it. The very reason why the city was chosen and as a great place to build a city at all came because of these two rivers bracketing the piece of land. One is Coom and another is Adayar. So it is not only Srirangam which can be lauded as Irandatrin Karai. They call Srirangam as two rivers, Irandatrin Karai. But even Chennai is that. We have not given it the respect it deserves. Only Fort St. George became its center of attraction. But I think it's the rivers that made them build the fort at all. And the waterways, we have turned it all into gutters. So those are things which consecutive governments have been promising. It's like a bell that you hear or the bird chirping. You hear it every day. Like it's a promise every government has made and has never kept up. The rivers became dirtier and dirtier and dirtier. It is not impossible. It's possible. It's going to take time. 70 years of damage
is not going to change overnight, not by one stint of a government. It's going to take more time than that. We had all the time. We wasted it emptying the coffers, government coffers, instead of at least spending some of it gainfully into this. Tamil Nadu can be made into a 1 trillion economy. It sounds TN trillion as a Tamil Nadu $1 trillion economy. It can be. It is not too far-fetched. People will say this is utopia. It is not, because Maharashtra is doing it. 1.3. They are Trillion they are doing. Trillion. And we are trailing way behind at 250 or something like that. And we should become 4 times that. And it's easy. First, we have to take care of our agriculture, and our exports now is not even 50% of what China does. I mean, the numbers are not very exact, coming off the cuff, but it can't be far wrong. So we can easily become raise our at least from the state. If one state stands out, like you see in COVID times, 2 states are celebrated for the way they handled it. Whatever be their problem, they have the same kind of problems. It's not that they didn't have the kind of people coming in. You can't blame it on one community or one caste or even one state. This is a world crisis. And this is very juvenile squabbles that are going on at a time like this. That's why we should not indulge each other into these kind of things. And that is the beginning of making a better Tamil Nadu. Tamil Nadu has always been wary of these things. You keep having to hark back to Mr. Gandhi and Mr. Periyar and Ambedkar. These ghosts will never leave Tamil Nadu. Yes. They will over. They'll be there like a healthy cloud, raining when the land needs it, raining logic on us. And these are the things that can easily be done. And the government's main job is governance, less governance, leave it to the people. You can't be counting votes and counting money all the time. That's exactly what successive governments have done. You must stop that. We still hark back to Mr. Kamraj and Mr. MGR. The good thing about Mr. MGR is that he did not even care whether it was already done. He brought back the midday meal scheme, which was neglected. So you remember those 2 leaders, so many people who are now the beneficiaries of this midday scheme are now, they're not party cadre. They're simply those who benefited from it. And they remember the time with the nostalgia. And that's why everybody drops their name when they aspire to be politicians. The aspiration should be to do something for people. And that is what is going to happen to any government which comes now. We'll have to stop governing so much. And I think they're going to be spoiled more because they realize that you can shut them out. The word lockdown should go away from vocabulary. Okay. At least I think we, the so-called the voices, popular voices and the media should stop using the word lockdown. I think this is something that we willfully do for the good of the nation. Nobody has locked us down. They're only requesting us. Yes. You see the tone of our Honorable Chief Minister. He is not threatening. He is only beseeching. That itself should make you understand that you must be cognizant of the fact that this is a willing civil obedience. Okay.
You don't show civil disobedience now. You showed this civil disobedience the way Gandhiji did it, when it for the freedom of the people. Now it is for the safety of the people, then we must show this civil obedience. And it's not even obedience, it's a duty, it's a commitment. That's why I'm doing it. I'd love to go out and at least help, but then I shouldn't be the reason with my age and my conditions. I shouldn't be the reason. I shouldn't be the carrier, at least. But I have people from my party whom I talk to every day. I want to talk about it in detail, sir, about it. Yes, please. அயலான் மொழி எடுத்து நம்ம தாய்மொழியில கொஞ்ச நாள் உரையாடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க சார், நல்லரசு வல்லரசு ரெண்டுல எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒன்று இன்னொன்றுக்கு வழிவகுக்கும். நல்லதே வல்லமை தரும். நல்லது வல்லமை பெறுவதுதான் நல்லது. வெறும் வீராப்பும் வெத்து பேச்சும் வல்லமை பெறக்கூடாது. நல்லரசுதான் வல்லரசாக மாற இயலும். இப்போ என்னுடைய சகாக்கள் பல பேர் உங்களோட இணைந்து நிறைய பணிகள் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட தினம்தோறும் நீங்க தொடர்புல இருக்கிறீங்க, அவங்களோட வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க, அந்த பதிவுகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நானு. அவர்கள் மட்டும் இல்லாம நிறைய இளைஞர்கள் மீம் கிரியேட்டர்ஸ் ஆகவும் யூடியூபர்ஸ் ஆகவும் அரசியல் பதிவுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சமூக வலைதளங்கள்ல. நம்ம இளைஞர்களுடைய அரசியல் பார்வை எப்படி இருக்கு சார்? கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் முதல் வேண்டுகோள் அல்ல, கட்டளையே. கட்சியை பொறுத்தவரை அதாவது அவர்கள் கண்ணியம் தவறுகிறார்கள், அதற்கு பதில் அடி என்பதே இருக்கக்கூடாது என்கிறேன் நான். ஏனென்றால் இது ஒரு அந்த மாதிரி அடித்து விளையாடும் விளையாட்டு அல்ல. நம் குழந்தைகள் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The children are watching என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். அந்த மாதிரி வரும் தலைமுறை நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் சரித்திரம் எழுதும் பொழுது நம்முடைய அடிமுட்டாள்தனையும் சேர்த்துத்தான் எழுத வேண்டும் சரித்திரம். இன்றைய செய்தித்தாள் நாளைய சரித்திரத்தின் ஒரு சின்ன புள்ளி, ஒரு வரி. அதனால் நம்ம அந்த செய்திகளை எவ்வாறு நாம் அந்த செய்திகளை நாம் உருவாக்குகிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். செய்திகளை உருவாக்குறது அப்படின்றது இப்போ ஒரு கல்ச்சரா வந்துகிட்டு, கலாச்சாரமா வந்துகிட்டு இருக்கு. அதை உருவாக்குவது என்பது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில இருந்து வந்ததா கூட இருக்கலாம். அது எனக்கு சொல்ல தெரியலைங்க. ஆனா கண்டிப்பா இல்லாததை உருவாக்குறதுங்கிறது ரொம்ப குழந்தைத்தனமானது. இதுக்கு உதாரணம் நான் சொல்லும் போது, ரொம்ப சிறு பிள்ளையா இருக்கும் போது உயரமான கட்டிடங்கள் இல்லை, பள்ளிக்கூட கட்டடத்தில் தெருவை நோக்கி இருக்கும் அந்த சுவற்றில் மேல் சாய்ந்து கொண்டு அரட்டை எடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். கீழே பாதசாரிகளின் மேல் எச்சில் துப்பி விட்டு ஒளிந்து கொள்வார்கள். எந்த விதமான கோவிட் முதற்கொண்டு என்ன வேணா வரலாம். இந்த பையனுக்கு அங்க கூவக்கட்டு சரியா போயிருக்கான், பேசிக்கிட்டே கிணத்துல துப்பி இருப்பாங்க. நான் துப்பும் போது கிட்டத்தட்ட அடி வாங்கியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பரமக்குடியில. அவங்க இருக்கிற சென்ஸ் கூட இப்ப இருக்கிற அந்த இன்டர்நெட் வாசிகளுக்கு குறைவாக இருக்கிறது. தன்னுடைய முகம் தெரியாது என்பதனால் யாரை வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசி அப்படியே பழகிட்டாங்கன்னா, இந்த பள்ளிக்கூடத்துல முதல்ல கெட்ட வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டு மறந்து போய் அப்பா அம்மாவுக்கு அதற்கே சொல்லி அடி வாங்குற பிள்ளைங்க ஒரு நாளைக்கு இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு அடி வாங்குவாங்க. ஏன்னா அதைத்தான் நான் சொல்றேன், நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டுகிறோமோ இல்லையோ, சரியான முன்னுதாரணமாகவாவது இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். வழிகாட்டுறத அவங்க கேட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் சாய்ஸஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது 4 நல்ல சாய்ஸாவது காட்டணும் அவங்களுக்கு. கண்டிப்பா தேர்வுக்கு இப்படி இருக்கலாமே, நான் இப்படி பேசி இருக்கலாமே என்று ஒரு 4 நல்ல பேச்சாளர்களை, நல்ல சிந்தனையாளர்களை, நல்ல கலைஞர்களை, அதற்கு சாய்ஸ் வேணும். ஒரே ஒரு கலைஞன் தான், ஒரே ஒரு கவிஞன் தான் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. மற்றதெல்லாம் பொறுக்கி பசங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி ஆயிடுமோன்னு எல்லாருக்குமே சின்ன சந்தோஷம் இருக்கும். குறும்பில் நாம் கடவுளரையே அப்படித்தானே சித்தரிக்கிறோம். ஒரு கடவுள் சீரியஸா இருப்பார், ஒரு கடவுள் குறும்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஆனா குறும்புல நமக்கு பிடிக்கும். அது பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறம் கூட செஞ்சா நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒரு வயது வரைதான் அந்த குறும்பெல்லாம்
பார்ப்பதற்கு கேட்பதற்கு அழகாக இருக்கும். அதற்கு பிறகு அது ஒரு சோசியல் டிஸ்கிரேஸ், சமூக அவலமாக மாறிவிடும். தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை என்றால் ஜகத்தினை அழித்திருவோம்னு பாரதி சொன்னான். இப்போ கொரோனாவால உயிரிழப்போம் அப்படின்ற பயத்தையும் தாண்டி பசியால உயிரிழந்துருவோமோன்னு நம்ம சமூகத்துல நிறைய பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அவர்களுக்கு ஜெகம் அழிந்து கொண்டிருக்கும் போது தனி மனிதனுக்கு உணவு இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. அதனால அது பாரதியுடைய கோபம் இப்பொழுது நிகழ்வாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது. அதுவும் தலைகீழாக உலகம் அழிய துவங்கி விட்டது. துவங்கிடுச்சுன்னா என்ன, நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா தப்பு அப்படிதான் ஆயிடும். இது ஏதோ டைனோசார்களுக்கு ஒரு மெட்டோர் விழுந்து இதுல இருந்து விண்கல் விழுந்து இறந்து போன டைனோசார் மாதிரி இல்லை. நம்மள தலையில மண்ணை வரை போட்டுக்கிறோம். அது பல முறை செய்திருக்கிறான் மனிதன். இம்முறையும் மீண்டு வருவான் என்பது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் நாம் தனித்தனியாக அந்த பால்கனி அரசுன்னு சொன்னதுல எந்த விதமான நானே பால்கனியில் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன். அது அட்லீஸ்ட் பேசும் பேச்சு நம்மை பற்றியதாக இல்லாமல் நம்முடைய கனிவு ஏழைகளை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனே அதற்காகத்தான் அம்பேத்கர் போன்றவர்கள், ராஜாஜி போன்றவர்கள், காந்தியார் போன்றவர்கள் துருவி துருவி அதை தேடி அதோடைய அடிநாதம் ஏழைக்கு உதவும் ஒரு முனைப்பாகவே இருக்க வேண்டும். மொத்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சாசனமே ஏழைகளுக்கு உதவும் சாசனமாகவும் அதுதான் முதல் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்க வேண்டும். அந்த ப்ரையாரிட்டி தனி மனிதன் மனசுலயும் இருந்தாதான், இல்லைன்னா அது வெறும் புஸ்தகமாக இருக்கும். படிக்கப்படாத, பிரயோஜனப்படாத ஒரு அற்புத புத்தகமாக தூசு பிழிந்து போகணும். அதுல இருந்து நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் நம்ம தெருநாய்களுக்கு நாம் காட்டும் அந்த கனிவை நம் சக மனிதனுக்கும் காட்ட வேண்டும் இருந்தான். அது இல்லாம அதை விட கேவலமா அவங்கள நாமளே நடத்துறோம். அது முந்தா நேத்து வரல அவன் மிக சந்தோஷமாக ஒரு பெருமையுடன் செய்து கொண்டிருந்த தொழில் அவன் கைவசம் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால் அவனுக்கு அந்த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் போயிடுச்சு அவன்கிட்ட இருந்து. ஏன்னா லேபரே போயிடுச்சு அவன்கிட்ட இருந்து. அதாவது பணக்காரர்களுக்கு லைவ்லிஹுட், லைஃப் என்று பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஆனால் அதுவும் ஏழை தொழிலாளனுக்கு லைஃபும் லைவ்லிஹுட்டும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்றி பிணைந்தது ஒன்றுதான் அவனுக்கு. அன்றாடம் காட்சி என்று சொல்வார்களே, அந்த அன்றாடம் காட்சிக்கு லைஃபும் லைவ்லிஹுட்டும் ஒன்றுதான். பிழைப்பும் பிழைத்திருத்தலும். அதான் அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை தான் பிழைப்பு. பிழைப்புக்கு என்ன பண்ணுவது என்பதுதான் அதோட வார்த்தை, அதோட அர்த்தமே அதான். ரெண்டு இது கிடையாது. என் தொழில், இது என் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவன் தொழில் தான் வாழ்க்கை. அது போச்சுன்னா அது போயிருக்கு. அவங்கள பார்த்துக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. டிராமாட்டிக்கா நம்ம கவிதையில பாரதி எழுதலாம், ஜகத்தினை அழித்திருவோம்னு. பட் நிஜமாவே பாரதியாரை கொண்டு போய் ஒரு மினிஸ்டரா போட்டிருந்தாருன்னா அதை செய்ய மாட்டாரு. எல்லாருக்கும் உணவு கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா கண்டிப்பா உணவு கொடுப்பாரு. முக்கியமா நாம அதிக விலை கொடுத்து மாஸ்க் வாங்கலாமா, அது பண்ணலாமா அப்படின்னு அந்த வியாபார விளையாட்டுகள் விளையாடாமல் நம்முடைய இந்திய அறிவாளிகள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. தமிழகம் செய்து கொண்டிருக்கும் இப்ப விமர்சனம் சொல்லக்கூடாது, உதவிதான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இது. விமர்சனத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம். இவங்களுக்கு இந்த இதுல இருந்து மீட்டெடுக்கணும் நம்ம மக்களை. எதிரி, வேறு சித்தாந்தத்துக்காரன், வேறு கட்சிக்காரன் அப்படிலாம் இப்ப பார்க்காம யாருக்கு என்ன உதவி வேணுமோ இப்ப அரசு கேட்டா. அதனால்தான் நான் சொன்னேன், என்னுடைய மக்கள் நீதி மையம் தலைமையகம், அதாவது நான் வாழ்ந்த வீட்டை கோவிடுக்கு ஒரு கிளினிக்கா கொடுக்கலாம். ஏன்னா ஆஸ்பத்திரி வைக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கா தெரியல எனக்கு. இல்ல அப்படித்தான் ஆக்கணும்னா அதை கூட மாத்தலாம். அதை நான் சொன்ன போது அதற்கான பதிலே வரல இன்னும். நான் சரி அவங்க அரசியல் பண்ணிக்கிட்டோன்னு விட்டுட்டேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, விமர்சனமும் வரக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா பார்த்து போன்னு சொல்ற மாதிரி தான் அது. பலருக்கு பார்த்து அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் நாங்க சொல்றதே தவிர இந்த அரசை நீக்கிறதுக்கு இது நேரம் இல்லை.
அது எலெக்ஷன் வரும்போது பார்க்கலாம். அந்த இது வேற. இப்ப நாங்க சொல்றது தயவு செய்து எங்க மக்களுக்கு உடனடியாக சென்றடைய வேண்டியதை செய்யுங்கள். பக்கத்து மாநிலங்களை பார்த்து நல்லது செய்பவர்களிடமிருந்து நல்லது கற்றுக்கொள்வதில் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள். அதுதான் நல்லரசா வல்லரசான்னு கேட்டீங்கல்ல. நல்ல அரசுதான் வல்லரசாக முடியும். இப்ப நீங்க பக்கத்து மாநிலம் எனக்கு என்ன அவர் என்ன மாமனா மச்சானா ஒரு இதுவும் கிடையாது. எக்ஸப்ட் அவருடைய அந்த மனித நேயம், அத முனைப்பு, பலரிடமிருந்து உதவி பெறுவது. ஒரு குரூப் என்ன கீழே இருக்கிற ஆபீசர்ஸ் அது போதும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் எல்லாரும் தள்ளு அப்படிங்கிற இது இல்லாம என்ஜிஓஸ் கேட்டிருக்காங்க, ரிட்டையர் ஆன டாக்டர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, விஞ்ஞானிகள் உதவி கேட்டிருக்காங்க. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வேலையாவே கொடுத்திருக்காங்க. வெறும் தர்ம காரியமாக செய்யுங்கள் என்று பிச்சை கேட்காமல் அரசு அவர்களையும் வளப்படுத்தி இருக்கிறது. இது ஒரிசாவும் கேரளாவும் முன்னுதாரணமாக நிற்கிறது என்றால் மிகையாகாது. கண்டிப்பா. பட் நாம டெஸ்டே எடுக்காம தமிழகத்துக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். டெஸ்ட் எடுத்தா தானே கோவிட் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியும். அதற்கான கிட்ஸை தயாரிக்கும் வல்லமை தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கு. என்னுடைய பல நண்பர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள். மையம் டாக்ஸ்ல கூட பொன்ராஜ் அவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள். வழிமொழிகிறேன், அது உண்மை. அத கவர்மெண்ட் செவிசாய்க்கணும் அந்த மாதிரி குரல்களுக்கு. அந்த மாதிரி அறிவார்ந்த விஞ்ஞான பூர்வமான மருத்துவம் தெரிந்தவர்கள் பலரும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உதவுவதற்காக. அதை அவர்களை மதித்து இந்த அரசு அந்த உதவிகளை பெற வேண்டும். அப்படி பெற்றார்களே ஆனால் இந்த கோவிட்க்கு எதிரான போர் வெற்றி பெறக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும். இல்லை என்றால் தோற்று மடிந்து மீண்டு வருவோம். ஆனா அதை இப்படி இத்தனை இழப்புகளுக்கு பிறகு செய்யணுமா? அப்புறம் எதுக்கு இந்த வெள்ளைக்காரன் இருந்த போது நம்மள அப்படியே கவனிக்காம விட்டு எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க பிளேக்ல. எத்தனை கோடி பேர் செத்து போயிருக்காங்க. மொத்த 30 கோடியா இருந்த காலகட்டத்துல அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை விடுவதற்கு அரசு எதற்கு? அனார்கி போதுமே. கண்டிப்பா அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்ப எல்லாரும் இந்த நேரத்துல அதுதான் நான் கோபப்பட்டுதான் அந்த ட்வீட் போட்டேன். திஸ் இஸ் நோ டைம் ஃபார் கமிஷன்ஸ் ஆர் ஒமிஷன்ஸ் சொன்னதுக்கு காரணமே அதான். இப்ப போய் அது வியாபாரத்தை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய நேரமே கிடையாது. இவங்க சித்திரம் வரைஞ்சுக்கிட்டே இருங்க. அந்த வியாபார சித்திரம் வரைய ஒரு சுவர் வேண்டும். அந்த சுவராக கோவிட் அமைந்து விட்டது. வராக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க சித்திரம் வரைய போறீங்க? அதுதான் நம்ம சமுதாய சுவர் தமிழகத்துல ரொம்ப அற்புதமா பல்லாயிரக்கணக்கான இதுல இதையும் விட பின்தங்கிய காலங்களில் நாம் முற்போக்குடன் சிந்தித்திருக்கிறோம். அந்த சந்ததிகள் நாம். அதற்கு காரணம் தலைமையில் இருந்தவர்கள் ஈகை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். இங்க தலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வழிப்பறி பழக்கமாயிடுச்சு. மக்களுக்கு செல்லும் நல்ல விஷயங்கள் மக்களை செல்லும் முன்பு அதில் இருக்கும் பணத்தை வழிப்பறி செய்தே பழகிவிட்டார்கள். அதிலிருந்து தலைமை மாற வேண்டும். அதற்காகத்தான் என்னை போன்றவர்கள் அரசியல் ஒலிகளையே எழுப்புகிறோம். இல்லை என்றால் அமைதியாக இருந்திருப்போம். சார், அப்புறம் இலங்கையில ஒரு சில வருடங்கள் வாழ்ந்தவன் அப்படின்ற முறையில கேட்கிறேன். இலங்கை மக்கள் உங்களை ஒரு நடிகரா மட்டும் பாக்குறது கிடையாது, உங்களுடைய கருத்துக்களை கூர்ந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இலங்கை மக்களுடைய அரசியல் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அவர்கள் எதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும்? ரொம்ப கடினமான கேள்வி. இதற்கு பதில் அங்கே வாழும் மக்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த வெறுப்பு விதையை விதைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா, அது பல தலைமுறைகளை விதைத்து விட்டார்கள். இப்ப அதற்கான ரத்த அறுவடை நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இப்பதான் மறுபடியும் அதே விதையை தூவக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய. வேற என்ன கேட்க முடியும்? பக்கத்துல இருந்துகிட்டு அவர்களுக்கு புரியும் மொழி பேசுவது மட்டும்தானே எனக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு. மற்றபடி சட்ட ரீதியாக அது வேறு நாடு, நாம் வேறு நாடு. இந்த மொழி பற்று மாத்திரம் இருந்தால் போதாது, மனித நேயமும் இருக்க வேண்டும். மனித நேயம் என்று வரும்போது அது எம்மொழி எத்தகைய மனிதராக இருந்தாலும் கூடித்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும்.
அதற்கு இருதரப்பினரும் அதை புரிந்து கொள்ளும் கல்வி, அறிவு, அன்பு ரெண்டும் வேண்டும். நீங்க சொன்ன மாதிரி அறிவும் அன்பும் எல்லாருக்கும் முடியாது. அதுதான் இதற்கெல்லாம் பதில். நம் போர்க்குணம் தேவைதான் என்றாலும் அதற்கான அந்த டிபேட் எப்படி முடிஞ்சது பாத்தீங்களா? ஏன்னா போர் ரொம்ப பழமைவாதம் என்னை பொறுத்தவர்களும். அதை மாற்றி அமைக்க முடியும் என்பதற்கு காந்தியாரே பேர் உதாரணம். அதில் ரத்தம் சிந்த வேண்டி இருக்காதுன்னு நான் சொல்லல, அதுலயும் உயிரிழப்புகள் இருக்கும், ஆனால் இந்த அளவு இருக்காது. ஆனால் அதிலிருந்து மீண்டு வரும் பொழுது சமுதாயம் இவ்வளவு நைந்து போயிருக்காது. ஒரு வெற்றி கிடைச்சிருக்கும். நீங்க சொன்ன மாதிரி தோத்து மீண்டு எழுந்திருக்க மாட்டோம். அந்த வழியில போயிருக்கலாம். பல பேருக்கு வருத்தம், நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வழியில் சென்றிருந்தால் நாடு சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன்னா அது இன்டர்நேஷனலா எல்லாரும் பண்ற தப்ப நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா நாம நல்லா இருந்திருப்போம்னு சொல்ற மாதிரி. போர் வழி அல்ல. ஆனால்தான் காந்தி மறுக்க முடியாத ஒரு சிந்தனையாளராக அவர் காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறார். அவரை கொல்ல நினைத்தவர்கள் கூட மரியாதையாகத்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு அவர் சிந்தனைக்கான அதை பற்றிய விமர்சனங்கள் கடுமையாக இருந்தாலும் அவருக்கான மரியாதை தனியாக இருந்திருக்கிறது. நாம் சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது வியப்பாக இருக்கிறது. இது வேறு அது வேறு என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் காந்தியார் அவர்கள் நவகாளியில் ஒத்தை பரம்பரை பாலத்தில் நடக்கும் பொழுது அவர் விழாமல் இருபுறமும் பிடித்து கொண்டு அவரை வழிநடத்தி செல்பவர்கள் அரை நிஜப்பட்டவர்கள். இன்று நாம் அவர்களை இரண்டு பிரிவாக எதிர் 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 துருவங்களாக பார்க்கிறோம். அன்று தேச சேவை என்பதை இருவரும் சேர்ந்தே செய்திருக்கிறார்கள். பிறகு ஏற்பட்ட பிளவுகளில் தலைவர்கள் விதைத்த அந்த வெறுப்பு விதை என்று சொன்னேனே, அது எங்கே போய் முடிந்தது பாருங்கள். ஆனால் அந்த ரத்தத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கவில்லை என்றால் இன்னும் நாடு அதில் உழன்று கொண்டே இருக்கும். அந்த அந்த பிந்தைய ஒரு 30-40 வருஷம் அமைதி காத்ததற்கு அந்த கிழவனாரின் ரத்தத்தில் வைத்த முற்றுப்புள்ளி தான். ஆனா என்ன 3 புள்ளி வச்சுட்டோம், அது தொடருது. அதுல ஒரே புள்ளி முடிச்சிருக்கலாம், 3 புள்ளி வச்சதுனால தொடரும் போட்ட மாதிரி அது இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆயுதம் எடுத்து வச்சதுனால ஆயுதங்களோட தொடர்ந்துட்டு இருக்கு போல இருக்கு. 3 புள்ளி வச்சுட்டாங்க. அது அக்கா மாதிரிதான் சுட்டாங்க அவரு. அதான் அது அந்த ஒரு ஆயுதம் எடுத்தா தான் மாறி போச்சு. அது ஒரே புள்ளியில ஆனா முடிஞ்சது. அன்றைய கலவரங்கள் ஓய்ந்ததற்கு காரணம் அந்த பெரியவரின் மரணம் தான். எல்லார் கையும் அப்படியே உறைந்து போனது. மடக்கிய முஷ்டிகள் எல்லாம் அங்க அப்படியே ஓபன் பாமாகவும் வணக்கமாகவும் மாறியது. அத மறுபடியும் ராபல் ரவுசர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். அந்த மாதிரி அதே மாதிரியான கூச்சல், அதே திருப்பி ஹிஸ்டரி they are repeating again. அதையே பிசகுகளை செய்துதான் பார்ப்போமே, பாதியில விட்டோமே, இப்போ திருப்பி அதே தப்பு பண்ணி பார்ப்போமேன்னு பண்றாங்க. இது தப்பு தான். இது இந்த வெறுப்பை விதைத்து அதில் செய்யும் அரசியல் வீணாகத்தான் போகும். ஓகே. Everybody, welcome to 100 Hours, 100 Stars, a non-stop tribute to COVID-19 warriors. मैं हूँ RJ Manasa from Fever FM. I host the morning show Mad Mornings, and with me today I have, oh my God, this is a special moment for me, the captain of our Indian national football team. He's a Padma Shri awardee, he's an Arjuna awardee, he's got the second number of goals internationally, and he's Captain Fantastic, Mr. Sunil Chetri. Welcome to the show, sir. Thank you so much. Thank you. It's 100 hours, 100 stars. How are you doing, sir? Yeah, I'm trying to keep calm, trying to stay calm, trying to stay positive, and that's it. Staying at home. I don't know if you realize I have called you many a times to record you, whenever you want a match or something over a phone call. First time I get to see you in person, it's for a great cause. We are collecting as much donations as we can for our PM Care Fund, and if
anybody wants to, donate, there's a QR code flashing on this video, and there's a link. They just need to click and donate. And now, sir, coming back to your story, your journey, I've always been very interested about your beginning because I've heard you speak about your mom, and I love the line, I've always wanted to beat my mom at something. Is that the kind of upbringing you had, your household? We would love to know about the beginning. Yeah, I mean, me and my sister are an army kid. My father was always posted outside. So that left me, my mom, and my sister uh, changing bases every 3 years. We didn't see our father quite often throughout the year, but that made me, my sister, and my mom's bond very strong. And yeah, my mom was the leader. Ah, We always wanted to follow her, beat her in different sports, and she was our point of reference for everything. right. So all the stories of me trying to beat her in all the different sports are all true. I struggled for many years, right from when I was 9 to till I was 13. I couldn't beat her. Right. Slowly, when I was 14, is the time when I started beating her, and yeah, and she always tells me that that was a very bittersweet moment for her. One, because she doesn't like to lose, and Oh. second, she was losing to somebody who she eventually wanted to lose. So yeah, that was nice. But I've always been interested. Every time I talk to a sports personality, I ask them because you chose one of the toughest paths, especially in our country, because making sports a career, making a career out of sports, it's a difficult decision to make. Was it very natural? It was like it happened, or like it was inevitable, or did you have to debate and say, okay, I'll choose this over anything or everything else? I think it's a mutual. It's a mutual bond. You don't choose a sport. Right. You have to choose a sport, and the sport chooses you also. You cannot just get up and you are 6 and you think, oh, you know what, I'm going to be this, or I'm going to be that, or I'm going to. You don't, and especially not about the career. When I Right. started playing football when I was young, I was equally playing cricket, badminton. I was running. I was doing all the sports as far as possible. But Right. never ever I thought I'm going to make it professionally, or I want to be the next Sachin, or the next Baichung, or the next Leander. You never think like that, because those dreams are even further than dreams. You never dream, like, sensibly dream that you're going to make it. You just play because you love the sport. And Right. even now, when I have tough times, and when I'm not scoring, when I'm not doing well, I go back to the same feeling. I wanted to play this sport because I love it, Right. and that's beautiful. That's why you should play sport. And thankfully now, because it's my career, it takes care of everything else in my life. But still, the priority was to play it because I wanted to enjoy it. So whenever I'm bogged down with criticisms, or we are losing, or something bad happens, I go back to the drawing board and tell myself, just play because you enjoy it, because that's the essence of it. You play sport because you enjoy it. So I think when growing up, I never chose football. It is just it's mutual. I was playing every sports. Right. As a young kid, I was like the same. 1 week you want to be someone, and the next week you want to be somebody else, and the next week I was same. Right. But this sport stuck with me, and probably I was better in this sport, and that's why I'm where I am today. It's like the joy of doing what you love for life. That's the greatest gift Yeah, ever. and very few people in the world have it. In my friend circle, when we're growing up, it's only me. Everyone is doing jobs because they have to do their job, because they have to run their family. Almost all of them do not enjoy it completely. So you True. really have to be fortunate to do something and make it as a career and still enjoy it. And I'm one of those lucky ones. And to top of it, I'm representing my country. So I'm actually I'm living a dream. So it's nice. All these questions, though I wanted to know the answers, were leading up to one major question which is on my mind, because that moment was one of the most special moments for me in the history of Indian sporting scene. Actually, when India versus Kenya match happened, you made a very emotional appeal, and I'm sure you've been asked this question got a zillion times. But when I saw that appeal, trust me, I had tears in my eyes, and my friends went to that match and I couldn't. What made you do that? Was it like on an impulse, or was there some thought behind it? Because it was my god, it was, I think, a very, very special moment for our country. See, I don't know when we're going to stop talking about that tweet. It keeps following me. I think it wasn't planned. It was just what happened the day before that. I think we Right. played Chinese Taipei, and I thought
players like Danta, Thapa, and all the young ones. They did really well. And when I looked at the crowd, there were just 2,000 people in the stadium. And Mumbai Arena is not a big one. It just needs 10,000 people to fill it. So I was Right. thinking that in the ISL, the Thapas, and the Sandesh Jingans and the Udantas and the Amrindas, they all have so much of following. 30,000, 50,000 people go mad. And I was thinking, why? When the national team plays, all of them should come together and it should be full crowd. Right. So that is what was going in my mind after the game. And in the morning, probably I had my breakfast late. I don't know what happened, what triggered it. And I made that video. And also, I didn't check it with my team. Otherwise, probably I wouldn't have posted it. I wouldn't have made it. It was just the heat of the moment. And probably I was a little bit sad. So I made that and I just posted, and rest is history. Yeah. But my God, that I think added a little bit of extra charm to the match, I must say. But it was a great decision. If you ask fans like us for sporting, we needs attention. It needs attention, however, sometimes is what I think. But Yeah. coming to attention, I feel I keep talking to badminton players a lot because I'm from Hyderabad, and I keep seeing sometimes it is there in India that we don't get the due credit or the attention that should be coming your way. The other sports, the battle is still on, or is it improving? What's the scene like, sir? So when you say you don't get enough attention, as what you are referring to, as compared to what? So when it comes to mainstream sports, I think like one or two sports they just take the cake away. And sometimes, I myself, whenever I talk about it on my show, I always talk about every other sport, every other sportsman who wins, and because I want every one of them to get attention. But now, do you think all the other sports are coming up in India and reaching out to the masses, like say cricket or some other sport? What do you think? The scene is changing, improving. What is it like, sir? For Yeah, football, it is especially. changing. It is changing. Definitely, it is changing, and it has to change organically. You can't just force Right. it. If people want to watch particular sports more, they will watch particular sports more. There are many factors why a sport is watched more. Right. Performance is one of them. How do you market is one of them. How easy is to understand the sport is one of them. There are many factors. So if any Right. sport reaches that and clicks all the factors, that sport will be watched more. But Right. a lot of people ask me this with the intention of me answering in a way that no, it's not fair and this and that, but it's Right. not. I mean, the kind of let's put it like this: the kind of fame, popularity, interest, and whatever I get, I think Right. I'm getting way beyond than I ever thought of, ever dreamt of. So I'm happy. But now, if I start comparing myself with somebody who is getting a little bit more, you're never going to be happy, and also you don't know the other person's or other sports struggle. So there's no point comparing. I Right. want my country to eventually see all the sports. I want the kids to learn all the sports, different sports, because we are 1.3 billion people. We can do that, but it will Right. happen organically. Every sport should do well. The Right. last thing we want is to point fingers onto each other and think that sport should come down and this sport should get more and that sport. There's no fun. Every sport should get it due. Every True. sport should come up organically. We need local heroes. We need different heroes in different sport. Look at what Hyderabad has done. Look at PS Sindhu. Look at Saina. Look at Jwala Gutta and Ashwini. Look at what they have done in the last 10 years. Look at True. Kidambi Srikanth. Where was badminton 10, 12 years back when I was growing up? But True. now look at badminton, man. Everyone wants to be them. It just so slowly it'll happen. Slowly Right. it'll happen. Right. One And more one more I example that one more example that comes to mind is kabaddi. Look at kabaddi, how well it's so true. doing. Who So who would have thought? so true. So true. I've So always yeah, I have always, go. I swore to myself that every time I interview a sports personality, I'm going to ask this one question. One common question in the interview is it takes a lot of mental strength to deal with the wins and the losses day to day. The kind of programming you have up here is very different. How do you do it, sir, personally? How do you deal with your losses? I want to know. So one fine day I understood that no matter what I do, I Right. can't change people's perceptions. True. I cannot control how people think and behave.
Sport is about a lot of emotion. When somebody's watching my match, and if I do something wrong, different people will react differently. Somebody will say, okay, it's his bad day. Somebody will abuse me and my mother. Somebody will switch off the TV. Somebody will be nice and say, it's okay, he'll do it again. So in sport, people react differently. So I understood that if I start thinking and reacting to every person's opinion, Right. I'm never going to win. So with age and maturity, I stopped doing that. It still Right. comes to my ears because of who I am and the kind of sport I play. But I try to Right. keep a sane head. People's opinion is none of my business. I respect that. They Right. are, they can say whatever they want to say. They are buying tickets. They're watching us in Delhi. It's all right. Just don't abuse. Rest everything is fine. But then it's not going to help me. So what I do is I try to think about my own training and my own matches and how I can improve. And even that is a lot. My Right. bag is already full. I don't want to bring more. What somebody wrote, what somebody is saying, what I can't. I mean, when I go to a game, there are so many people expecting me to score and to win, and this I am going to make people sad someday. I'm not going to True. make them happy all the time. I've seen them being happy with what I've done. I've seen them being shattered of the kind of goal I've missed. I've missed some horrendous goals that even I think, how did I do that? So I'm sure people have abused me and battered me, but that's sports. You know, you come with a lot of emotions, and that's the beauty of it. So I just stopped giving too much importance to what people have to think and people Right. have to say, and I think more about what I can do. I'm going to ask a very trivial question though right now. I hope you don't get angry. But second highest goal scorer, does it ever like do you ever dwell on that, or you're like, okay, ho gaya, bus, let me just move on? Do you ever does it was there a moment when you sat down and I said, my God, I've done so much? Did it ever happen? That moment hasn't come yet. Oh, One of my friend, a couple of my friends, Kunal and Lamba. Lamba is my manager, and Kunal is my very good friend. Both of them. Sometimes they keep asking me, and I said, you know what? Let's keep it for once I'm done. Right right. now, I'm just happy scoring goals for my country. I want to score as many goals as possible for my country and the club. I want to win as many games as possible. And once when I'm done, then yeah, then I can sit back and think what, how much, what, when, how did that go? But right now, I just want to keep going. My God, the focus. And I wanted to Yeah, ask, and go yes. on. No, no, no. Continue, sir. And that's the only way I've done it. That's the only way I know, you know. Right. So dwelling and thinking or being sad or being excited is for later on. I mean, I've got so much excitement in my life right now. When it's done, I'll be so bored. So I'll do all this interesting thing then. How is your quarantine going on? How are you killing time for an active person like you? I mean, are you happy that you have so much time with your family, or are you like, okay, I can't wait to get back to the action? What's on your mind? So the first 10, 15 days, I just went mad and I slept late. I ate a lot. I watched a Oh, lot of TV. And after 15 days, I gained about 2.5 kgs and I was like a fat pig. And then I understood I have to get back. And now I'm leading just a normal, disciplined life. I'm trying to get up early, sleep early, eat the right thing, try to work out, and get back. Yeah, I mean, most importantly, I'm trying to keep my mind in control and sane. It is not easy. I'm true, trying to also be as much help as possible to my wife because we had to give our house help off. true. Obviously, we live in a flat. We don't have a big house, so we couldn't accommodate them. They're all living in their own houses and they're all safe. Right. But that also means that me, my wife have to share all the work. My respect for all the housework has increased a lot because Ah, it's not easy at all. I don't do the heavy lifting. My wife does, and I just try to be as much help as possible. And that's how we spend our time. We watch a little bit of TV. She decides on what we're going to watch. I try to read a little bit. I do a little bit of workout, and yeah, that's a happy quarantine, I must say. But before we wrap this up, I have a few rapid fire questions. Are you ready for it? I'll try. So, one sport other than football that you're crazy about, that you follow religiously, watch every game? I don't watch every game, but I love the game badminton.
Oh, we are very happy from Hyderabad. You know about that. Your favorite cheat food? Ooh. There are many right now, but the one that comes to my head is a veg biryani my cook makes. Oh, and you know, one thing that Mr. Sunil Chetri should stop doing, a habit that he should get rid of. But there are many if you ask my wife. But one thing that I should stop doing is I don't know. I think I sleep a lot. That's not a vice at all. You know. Yeah, I know, but I sleep a little bit more than how much I should sleep. I mean, I sleep a lot. So Uh, yeah, and maybe so, cut down 1 more hour from there. one phrase that you often use, you know, with your teammates, with your boys. Oi! Oh Not a God. phrase, but whenever I'm angry, I'm like, oi! If not a football player, what would you rather be? What would I rather be? What would be is a disaster. What would I rather be? Maybe any other sports person. Maybe a badminton player. Ah, and which international sports personality would you know, want to switch for a day and be that person? There are many, man. There are many. I'm already living a footballer's life, so I would say I would want to be Roger Federer. Oh, so cool, so cool. But sir, it's been such a pleasure talking to you because I'm a huge fan. I'm a huge fan. This is a very special moment in my diary. But before we wrap this up, I want you to give out a message to all the people who are watching us about the whole situation. And I would love it if you would just appeal, you know, for a donation. If anybody is willing to donate, I would like for you to give out a message, sir. Just stay safe. Please abide by the rules and regulations. It's very, very important. A small mistake can go a long way in harming a lot of people. So please be sensible. And more importantly, try and help. One thing I've understood is in this last 35 days that we really need to give back. I was doing a little bit of charity all my life, but I've understood I was giving too less. We can Yeah. do so much. We are fortunate people. People don't have food to eat. There are lakhs and lakhs of people who do not know what they're going to eat in the evening. Our problem is internet. Our problem is either the wind is going to come in or not. Either we're going to get sunlight or not today inside. These are not problems. Problems are not knowing when you're going to eat next, or where are you going to stay tonight if it rains. So please be a little bit kind. It doesn't take much. We have been very fortunate. A lot of us have been very fortunate. So try and give as much as possible. Any in any way to anyone, to humans, to dogs, to animals, to anyone that you can. Trust me, you will sleep better. That's a great message. And there is a QR code flashing on the video if you all choose to donate. And there is also a link that you can click for 100 hours, 100 stars. It's a non-stop tribute to COVID-19 warriors. Please donate. And sir, it's been a great pleasure talking to you. And I wish you all the very best. And I will be watching every match, every goal. And it's a lot of love from an Indian to our captain. Thank you so much, sir. Captain Fantastic. It was a pleasure. Thank you so much. Take care. Thank Stay you. safe.